So, jetzt nehmen wir gleich Kontakt mit Commander Riker wahrscheinlich auf. Und ich bin gespannt, ob es der echte Riker ist. Damn. It's worse than I'd hoped. They didn't just compromise our shields. They stole the shield algorithms for all of Starfleet as well. Meaning every Läuft ship bei is ihm. potentially Vor vulnerable allen to Dingen, wieso ist attack. denn der Algorithmus an Bord Making us so von much jedem worse einzelnen than it Schiff? already was. Das ist wirklich dämlich. Das ist so, ähm, das ist ein bisschen dumm geschrieben jetzt tatsächlich an der Stelle, weil das erinnert mich so an die Picard Staffel 3. Die war zwar die beste von den Picard-Staffeln, was nicht viel heißen will, weil die anderen ehrlich gesagt echt schwach waren. Aber die hatte zumindest so ganz viel so Nostalgie-Kram und so. Aber die Kernhauptgeschichte, das große, wir drehen uns 10 Folgen lang um ein Ding, hatte auch so viele scheiß Ideen drin. Unter anderem war da die Idee drin, dass alle Sternflottenschiffe über ein zentrales Netz ferngesteuert werden können. Und dass alle Schiffe, Dämlich. ja, was? Wie bescheuert ist denn das bitte? Also da muss sich ja nur einer reinhacken und dann hat er quasi auf einen Schlag alle besiegt und Überraschung, Überraschung, was wohl passiert. Ja. Und was auch so unfassbar dämlich war, die haben halt dann irgendwann, ist halt so ein großes Fest, wo irgendwie alle, also wird zumindest so verkauft, ist ein bisschen Quatsch, weil es sind nicht wirklich, also scheinbar sind es nicht wirklich alle, aber es wird so vermittelt, als sei da die ganze Flotte an einem Ort wegen einer Feierlichkeit. Als würde irgendeine Ja, Armee nee. in irgendeinem also jemals alle Assets an einen Ort zusammenführen für eine Feierlichkeit. Nee. Das ist so scheiße geschrieben, wo du halt echt so denkst, nur weil ihr einen großen Knall haben wollt, irgendwie so ein, wir müssen irgendwie eine Mega-Bedrohung haben, weil wir ja auf irgendwas Gewaltiges hinarbeiten müssen, 10 Folgen lang. Denken wir uns jetzt mal so ein ganz, ganz obskures Szenario aus, was überhaupt keinen Sinn ergibt, was wirklich eine Nachfrage lang nicht durchhält. Aber das ist jetzt so unser Hauptszenario, unsere Hauptbedrohung. Also, die komplette Sternflotte kommt an einen Ort zusammen wegen einer Feierlichkeit und dann gibt es ein Netzwerk, womit man alle zusammenschließen kann und dann alle fernsteuern kann. Da ist so viel Dummheit auf dem Weg dahin schon passiert, wo du so denkst, das kann nur jemand geschrieben haben, der Nummer 1 absolut keinen Respekt vor Star Trek hat, vor den Grundideen von Star Trek und auch überhaupt keinen Respekt vor seinen Zuschauern. Weil seine Zuschauer für so bescheuert zu halten, dass so eine Konstruktion in die Logik des Star Trek-Universums reinpassen würde, da musst du ja deinen Zuschauer für einen verliehen, also Dummbratz halten. Weil, Ja, schon. also, es hat mich so geärgert, weil es halt, ich habe nichts dagegen, wenn Science-Fiction-Geschichten, natürlich haben die fantastische Elemente und so drin, ist ja kein Ding, aber die Geschichten müssen in sich immer noch eine gewisse Logik haben. Und das hatte das an der Stelle halt gar nicht Ja, mehr. vor allem, wenn du den Anspruch hast, eben, dass es etwas ist, was sich ja selbst relativ ernst und in Anführungsstrichen realistisch nimmt, ne? Also, dass die Konflikte zwar fantastisch sind, aber eben die Problematiken ja eben nicht. Die sind ja auf realen, Situationen, die passieren könnten, theoretisch, basieren die auf und dann niemand auf der Welt würde so etwas tun. Ja, und halt auch im nicht in der Universum auch nicht. ja, und auch nicht in der Zukunft. Also das Militär würde niemals sowas machen, und Starfleet ist halt doch irgendwo noch ein bisschen Militär. Und auch selbst eine zivile Organisation, die irgendwie eine Schutzfunktion hat, würde niemals, also du würdest zum Beispiel, in Deutschland würde niemals die Polizei sagen: wisst ihr was? Wir laden jetzt mal alle Polizisten deutschlandweit in ein Stadion ein und machen da eine Feier. Alle. Von überall. Ja, okay, und wie funktioniert denn noch das ganze System im Alltag so? Ja, nee, wir machen das jetzt, weil die schicken wir da alle hin. Und dann geben wir ihnen übrigens wir geben jedem noch eine Handgranate mit und legen irgendwo einen Zünder hin, den wir so halb bewachen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Also, was? Was für eine Scheiße. Und so war das ja in der 3. Staffel von Discovery, war es ja genauso ein Dreck. Dieses Ganze mit dem wir fliegen in die Zukunft und Warp ist dann auf einmal funktioniert nicht mehr und die ganze Sternflotte wurde vernichtet auf einen Schlag, weil alle Warp-Schiffe im Universum explodiert sind. Das war alles so ein Dreck von der schreiberischen Qualität, wo du halt richtig siehst,
sie wollen halt irgendwie einen großen Knall haben, irgendwas Radikales machen mit dem Setting, aber sie wissen keinen guten Weg dahin. Also denken sich irgendwann einfach nur Ja, Scheiß ja. aus und denken so: „Ach, das wird schon durchgewunken werden. Darauf kommt's ja nicht an, das ist ja nicht so wichtig.“ Doch, sorry, aber das ist schon wichtig, weil wenn das schon absolut unglaubwürdig ist, dann ist der Rest halt auch nur noch Dreck. Gut, der Rest war auch nur Dreck, aber, das ist halt echt also, das war so eine Scheiße. Und bei Picard hast du ja wenigstens noch das Glück, dass okay, dann läuft halt noch Picard durch die Gegend und die anderen und so. Das ist ganz ganz nett irgendwie, ne? Aber diese ganze Prämisse war so war so ärgerlich. Es hat mich so auf die Palme gebracht und so ging es halt bei so vielen von den neuen Star Trek, na gut, so vielen eigentlich nicht. Also, es war halt bei Discovery ganz oft das Problem, dass es alles überhaupt keinen Sinn gemacht hat und halt bei Picard, leider eigentlich auch fast in jeder Staffel irgend 'ne Sache, wo du so denkst: „Ah, ihr wollt eure Geschichten so unglaublich groß machen und so bedeutungsvoll. Ihr wisst aber nicht, wie man 'ne Geschichte groß macht und bedeutungsvoll, also benutzt ihr die albernsten Mechaniken und albernsten Vorwände, um Situationen zu erzeugen, die halt wo's dann halt wirklich um alles geht, damit's dann gleich um das Schicksal des ganzen Universums geht. Aber halt auf so stümperische Art, also so plump. Ich habe du merkst, ich habe immer noch einen Hals. Ich habe so Ja, geärgert, ich ey. merke es dezent. Und weißt du, was dir da gut tun würde? So Na? 'n, Scott Evil. Dafür mag ich ja Austin Powers, weißt du? Weil wenn Doktor Evil den, Helden einfach hinrichten will: „Ich mache einfach zu und gehe davon aus, dass es funktioniert.“ Dann so: „Bist du doof? Warum erklärst du ihm alles? Hol einfach 'ne Knarre und schieß ihn ab.“ Ja, das war sein Sohn, ne, der den Ja, abknallen wollte. Ja, ja, so gut. so du brauchst 'ne Figur im Universum, die dir sagt, wie dämlich das eigentlich grade Ja. ist, was ihr da macht. Ja, das furchtbar, ey. Na gut, aber zurück zu Star Trek Resurgence. So, die sich den Algorithmus für alle Schildsysteme auf allen Schiffen haben klauen lassen von ihrem Schiff. Das ist auch so, wer würde denn den Algorithmus dafür auf jedem Schiff storen? Also, weiß nicht, also wenn's überhaupt so 'n System irgendwie gibt, das ist doch irgendwie Ich doch sage mal merkwürdig. so, es würde mich nicht mehr wundern, wenn der Captain auch das ziemlich verhauen hätte, weil er ist irgendwie wirklich in seinem Beruf 'n bisschen fehl am Platz. Hat, die Festplatte abgezogen, ohne sie vorher abzumelden. Ja. Ups, ich habe den Datenport offen gelassen. So we're completely defenseless against the Takan. It looks that way, yes. Schön. I have Captain Riker for you. Jetzt Riker. Let's not mention any of this shield business to Riker just yet. Ist auch wieder so geil, so dieses: „Alter, eure komplette Flotte wurde grade kompromittiert. Sagen wir's bitte nicht Captain Riker, weil es könnte ja schlecht auf mich zurückfallen. Geht's noch? Also, was ist 'n das für 'n Captain? Das ist ja nicht zu fassen.“ Aber geil, der Dreh wir haben eine völlig schwachsinnige Erzählsituation geschaffen mit diesem: „Ja, alle Schilde der Flotte sind jetzt hier durch den Algorithmus, beschädigt. Machen wir mal den Dreh aus der Picard-Serie. Wir führen einfach irgend 'n Nostalgie-Charakter ein, dann fällt's vielleicht nicht so auf, um das auszugleichen.“ Put him through. Und hier ist er. Captain Riker, this is my first officer, Commander Jara Rydek. My pleasure. Sir, I wish we were all meeting under better circumstances. So do I, although you and I have actually met before. We have. I was a young lieutenant on the Potemkin. You were first officer on the Tuckerman. I piloted you and our science officer in a shuttle to survey quantum resonance in the planetary rings of Residius 6. Ah, yes. Now I remember. You know, he gave me some good advice that day about a very difficult job. Yours. well, I'm not one to turn down some words of wisdom, sir. And let me ask, as first officer on a starship, where does your responsibility lie, first and foremost? To the captain, the crew, or the ship itself? Oh, this old chestnut. I am curious to hear what she says, though. Ist auch so 'n bisschen geil, so: wir haben grad voll die Riesennotlage. Lassen wir erst mal philosophieren darüber, was, der erste Offizier für als Wichtiges hält. The crew. Ultimately, my responsibility is to the crew at large. The needs of the many. You have been hanging around Ambassador Spock. But the truth is, it's a trick question. Every situation is different, and there are no easy answers. And in some cases,
It might not be any of those three. It could be the prime directive. Or the mission. Yes, so perhaps we should get to the matter at hand. When you were with the Enterprise, you encountered a Takan entity known as Portal 6-3. The Enterprise was held captive in orbit until you were able to convince him to let the ship go. All of which is detailed in the mission report. What we want from you is what we can't get from the report. What can we use to get Portal 6-3 to help us? I've often thought about that over the years. How a small difference in the encounter could have led to disaster. The most important thing is, don't let him push you around. He can appear as a man or as a godlike projection. He'll test you, but don't be overwhelmed by the pageantry and theatrics. Ich glaube, das ist schon der echte Sprecher. Also, das Ey, ist ich habe schon der echte keine. Schauspieler. Das ist etwas, was ich dir wirklich gar nicht sagen könnte. Ich habe Also- den, glaube ich, also wenn ich Star Trek geguckt habe, dann immer auf Deutsch, weil es lief bei uns immer nur im Fernsehen und da gab es keine englischen Sprecher. Na, ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Lass mich mal, ich schau mal ganz kurz, ich nehme das Handy und schau mal kurz bei IMDb nach. Wie heißt das? Resurgence. Resurgence. Star Trek. So viel Zeit muss sein. Star Trek Resurgence. Schauen wir doch mal, wer da die Schauspieler sind. Jonathan Frakes. Ja, ist mit dabei. Ist es. Haha. Geilo. Cool. Are you sure about that? I don't want to anger him. No, you certainly do not. With a wave of his hand, he could clip your wings and cripple the Resolute. Portal is full of bluster and bravado, but he can be reasoned with. And that's my other piece of advice. You want to appeal to him rationally. You don't want him thinking you're acting out of fear. But we are afraid of the Takan, and with good reason. He's not the sort to suffer Einfach mal fools, nicht zuhören. and he'll lose interest if he feels his time is being wasted. I suppose that's one thing we have in common. Do you think he knows that the Takan have returned? He didn't even know they were gone when we went there. But the moment the Enterprise dropped into orbit around Delphi Ardu 4, he downloaded the entirety of the ship's computer. So I'd expect the same when you get there. What if he won't cooperate and we have to face these Takan ourselves? Then we have a much bigger problem on our hands. What I mean is, in the 16 years since you discovered this outpost, there has to have been research. Battle plans for what to do about the Takan if we encountered more of them. I need to know what they are. If I had that answer, it would have been the first thing I told you. We both know Command has had their share of hidden plans in the past. Like Admiral Hansen and Captain Shelby's Special Projects Division at Starfleet Tactical, devising new ways to take on the Borg. Trust me. This isn't some Starfleet conspiracy to keep you in the dark. But if you two don't think you're equipped to make contact, you need to tell me now. Because there is no silver bullet here. Now's not the time to hesitate. I need to know you're up to this. You're not the only one who's met the Takan anymore. We've faced them in combat. We're not just the right ones for the job. We're the only ones. All right. Asked and answered. There was a special task force that considered the Takan, and I was part of it. But because there were no other signs of the Empire, we determined the best course of action was to create a restricted zone around the Delphi Ardu system. I have my concerns, but I'll clear the way with the brass for your travel into the restricted space. Just remember what I've told you. And it wouldn't hurt to read some Sun Tzu en route. Or Marcus Aurelius. Anything else? Thank you for your support, Captain Riker. I wish I could be there myself. But my first officer would probably see to it that I stay on the bridge while they get all the excitement on the away mission. The burdens of command. Rest assured, the Federation is taking this threat very seriously. You won't be alone out there for too long. Thank you, Captain Riker. One more thing. Ambassador Spock said that Takan stole some data from your central computer. What's that all about? We're still assessing the extent of the breach. Nothing to report as of right now. That's it? Ambassador Spock suggested it was something more serious, which is why I'm asking. One thing we know is that they stole Starfleet shield algorithms. The shield algorithms?
That could jeopardize every ship in the fleet. We're still making sure our assessment is accurate. We don't want to raise alarms unnecessarily. This is as real as it gets, Solano. Ich wollte gerade sagen, I have to talk to Starfleet Command now, so I think this conversation has come to an end. so, I das really ist do so hope you get wichtig. Portal Ja. 63 and find those Takan before this gets out of control. Aber hallo. Wie Riker kann out. er dann noch sein Ego haben, ey? Ja. I specifically said I wanted to keep this under wraps. I thought we had an understanding. Now all of Starfleet will hear about this. Considering this is new information Ambassador Spock doesn't have yet, I figured Captain Riker would be the closest to communicate directly with Starfleet Command. Now the cat's out of the bag. I have to think about the damage control of it all. You're Der ist schon dismissed. echt ziemlich dämlich. Er ist ein muss man mal schlechter ehrlich sagen. Captain. Er ist Ja, ja. wahnsinnig schlecht. It's the automated Federation warning buoy. Transmitting the disable code Captain Riker provided. That was unpleasant. Commander Ermont, what are the conditions of our systems? All internal systems operational. Commander Westbrook, what are your scans of the planet? Nothing out of the ordinary. No sign of this outrageously powerful Takan being? I'm running a magneton scan now, but so far, nothing. Where are you? Prep your way, team. Don't Da know freut if sie Portal sich. 6-3 will cooperate. If he's not an asset, he's an enemy. So be ready for anything. Prove you're worth keeping alive for a little while longer. I cannot stop this ship any more than you could stop the tides. Not good enough. The impotent threats of a lower life form do not sway me. I will not bend to you. I was born 600,000 years ago. But a new age dawns today. Are you the scion of the flame? My name is Zan Utlosa. I was born in the final days of the Age of Makto. And we are all scions of the flame. Every one of us who have traveled across the bridge of time to be here for the Great Awakening. We have all sworn ourselves to the cause. Eventually, one of you will break. You don't understand how overmatched you truly are. This craft was nothing before we imbued it with the speed required by our mission. And the Cartapula produces enough energy to drive an entire fleet of ships like this one. But when we wake the Aphelion, we won't need a fleet. The Aphelion. Only then will you understand the might of the Takan Empire. And when you wake the Aphelion, what are you going to do with it? Anything we want. Come on! This goes from bad to worse unless you do what they say. It's coming alive. You can't stop the ship. Then he will. Or we cut off his hands and use them ourselves. The moment I reduce speed or change our heading, the others will know. First, they'll just resume course from elsewhere. Trivial matter. And then, they will come here. For you, this is a dead end. I don't know if he's telling the truth, but I don't like it. We need a new plan. He's just trying to talk his way out of trouble. Why would you tell us all this? I tell you because I value my own life. When my fellow scions come, and they will come, I expect you'll all act like the savages you are, and a battle will ensue. We've all died once. I don't intend to do so again. I won't touch those controls. If you want to get us killed, do it yourselves. You fear death. There's a way to stop this ship for good, and he knows how. He just needs more pressure. What kind of pressure?
We hurt him, he'll talk. Trust me. That's against Starfleet protocol. You're not on a Starfleet ship. Your protocol does not apply. We take the action that will lead to our victory. Don't assume your moral code takes precedence above all others. I'm not gonna torture them. Not like this. Doch ein bisschen There's gotta be something we can work with here. This area here? Power generation. The warp cores. It's deserted. What's this? This display shows the location of the Tacon on the ship. This is where the infiltrators are, the central artery of ship systems. Sensors, propulsion, weapons. Doesn't seem to be working here. This is weird. Going this fast, it would be too dangerous to force a warp collapse by cracking one of the propulsion coils. I could rupture the hull, end up damaging the Cartabula in the process. That risks tearing a hole in space. We can't have that. Engine status. Right. The warp cores are still practically redlined. However they've supercharged the Zeldi, it still relies on existing systems. They just amplify the output? But the Tacon have already interfaced with those systems. The controls will be no use. So we'd have to find a way to manually shut down the warp cores. Might not be a manual shutdown as much as it'll be sabotage. No one appears to be guarding it. I think I can get us there. But once we're in, do you really think you can cripple my ship? Not something I'd normally ask, but I'm coming around to it. Well, usually I'm the guy fixing the things that go wrong on a starship. I'm sure I could figure out a way to break it. You may even find you like destroying things. This plan of yours has one problem. It strands us. Left out of the fight when there's a war going on. Our fight is here, now. This is how we do the most good. For the Empire. For the Empire. So, Carter, you didn't beam out after all. I thought you'd escaped when we boarded. I'd almost hoped you'd made it off. And Nilly's there with you too, right? It's good you two are together. Believe me, I don't want to be here either. It looks like neither of us get our way. But Carter, I am going to get my way. You're not a fighter. I know it. You know it. That's why you're hiding. Somewhere on this ship. But the Tacon Empire has so much to offer you. Think of all the knowledge lost for 500,000 years that you'd have access to. I know you want more from life, and I want to show you what you could be a part of. Not just the wonders you've already seen from Wieder us. schöne In our Szenenwechsel. time, we had the power to move stars. Carter, you have a thirst for discovery. And a part of you would remain to experience the things I can show you. But if you try to fight it... In case you forgot, we were a part of something. I still am. The Federation may not be perfect, but it stands for ideals that your people clearly do not believe in. We have our own ideals. And we have our own strength. Every one of us on this crusade has fought wars more brutal and consuming than you could fathom. But I want to reach a peaceful resolution to this. Carter, we have a plan for you. And for the others, too. We don't want to have to destroy you. What's this plan you have? Is it the one where you steal our bodies and erase our minds? That's a simplistic view of it. Your memories would live on within us. We can continue this conversation in person. I'll see you on the bridge very soon. Our comm badges. She's tracking our location with them. If we have to use force to free our fellow Scions, there will be casualties. We can't stay here. And we need to disable the transmitters. Where'd you go? You don't want to talk to me? She's trying to keep you talking. I mean, I get it.
but I'm trying to help you. Ja, komm, aber wir sind doch jetzt nicht so doof, oder? Machen, ne? Ja. Oh, unsere Beziehung mit ihr schlechter geworden. Ja, das ist Oh ja. nein. Got it. Mine's done too. Time to hit the road. You've forgotten something. They know where we're going. Achso, Set to mit Betäubung. Ah, ja, siehst You're du? not going Ja, to das, shoot if I was unconscious, are you? You keep getting in my way. We've managed this far without doing it your way. We are hardly in control of this situation. And now we have loose ends. Solve the problem of what to do with him. Now let's move it. aber gut, dass sie sich wenigstens daran erinnert haben, dass das ja die ganze Zeit eine Option war. Also. Ich habe mich auch schon gefragt, so, warum? Ja, Leute. ne? Our coordinates match the exact location where Riker met Portal 6-3. Unlike Riker's team, we beamed down without a problem. It's quiet. Portal has to know we're here. If he won't come to us, we'll go to him. Spread out. Aber wenigstens mal eine schöne Erklärung, dass man erstmal zu ihm hin muss, weißt du? Sonst hast du es doch in Spielen und in Filmen auch ganz oft so, ja, wir könnten direkt an ihn ran, aber wir setzen euch einen Kilometer davon entfernt Achso, ab. ja, ja. Guck mal, hier kann ich auch tatsächlich den Tricorder benutzen. Burn marks. The report mentioned phaser fire being redirected toward these strange crystals. It also mentioned Portal calling down lightning bolts. Better keep our guards up. Schade, dass die Next Generation jetzt nicht mehr bei Netflix... Obwohl, ich glaube, wir haben doch Paramount Plus bei Amazon dazu bestellt. Vielleicht ist da Next Generation drin. Müsste ich mir glatt nochmal die Folge angucken. Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass sie da so eine Art Standoff hatten auf dieser Oberfläche hier. In diesen Feldern mit den Ferengi, die hatten damals, ich glaube, die Ferengi hatten dann damals noch so eine Art Energiepeitschen. Also so Laserpeitschen, so ein bisschen. These crystals are dormant. Riker's report said they were glowing, that they served as energy collectors. It could be a good sign they're inactive. The Guardian of the Takan doesn't have his guard up. Oder er ist einfach nicht hier. If I recall right, Geordi LaForge transported in here, hanging upside down. I guess we're lucky we were spared the indignity. Muss ich echt nochmal gucken. Anything unusual, Commander? It's all unusual, to be honest. We've precious little data on this planet, so brief was Captain Riker's visit. Anything he didn't see himself is a total unknown. We deal with unknowns all the time. Part of the job. I'm accustomed to dealing with the unknown from my station on the bridge. Er ist aber auch ein Sonnenschein, muss man wirklich mal sagen. Ja. Also so ein ganz... Das ist so ein richtiger Thaddeus. Commander, keeping an eye on those Duridium levels? Good. Last thing we need are your cells destabilizing on a hostile alien planet. Already gave it a scan. Dead. Whole planet feels like it's been turned to stone. Gibt's denn irgendwo... Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwo muss man auch mal weitergehen können. This is where Portal 6-3 projected his image. He was guarding this bridge. That has to mean something. We'll move forward when you're ready, Commander.
Man kann ja nicht, also ich kann hier noch nicht umschalten in einen Modus. Was soll denn hier so rumschniefe? Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ach, schau mal, hier geht's noch ein bisschen weiter. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss es ja Portal weitergehen. 6-3! So kann man es auch machen. Anybody! Jebus, bist du's? Es gibt auch so Sprachfiles, die werde ich nie vergessen. Eins davon ist Homer Simpson in Simpsons Hit and Run, wie er einfach sagst, rette mich, Jebus. Der würde jetzt gut passen. Ich gehe jetzt über die Brücke rüber. Ja, also ich wüsste auch nicht mehr, was sonst. Das hält dich auch keiner auf. Nö. Follow me. Ends here. Is it me, or did that path just disappear? There was a path there a moment ago. Ja, wir sind ja There must rübergelaufen. be an explanation. Tetrametric pulses. Same energy as the other Takan technology. Most of the crystals appear dormant. What's different about this one? Readings indicate there's a cavity in the rock right behind it. We could try melting a hole through the wall with our phasers. Worth a try. Ah, der Star Trek-Klassiker schlechthin. Mit dem Phaser auf irgendwelche Wände schießen. An illusion. I'm sure that wall was as real as the rest of them. I felt it. It's almost like our holodeck technology, but far more advanced. The crystals must be absorbing the energy from our phasers. I'm picking up something. A biosignature. It's faint, but it's there. With me. Wobei es auch ein bisschen merkwürdig ist. Also, was ist jetzt so viel besser als die Holotechnologie, die sie selber ja auch haben? Weil die Hologramme von Enterprise kann man ja auch anfassen. Also, die haben ja auch Substanz. Ja. Another dead end. Or another illusion. Crewman LaRue, if you would. Oh nein, Devolve to Redshirt resident. verloren. Beam Crewman LaRue directly to medical. Es war so klar, dass da was Is he passiert, okay? weil sobald es nicht eine Hauptfigur macht, sofort. He'll live. Not all sofort crystals Probleme. work the same, it seems. Don't fire your phasers at any crystals unless we're sure they're putting out the same pulses as before. Commander, I may be able to speed up the process. I can now detect many different wavelengths of radiations simply by looking. The Takan radiation is unusual. Gut, dass wir dafür So I gesorgt haben, can't dass sie quite blind clear it all geworden up, ist. but I was able to eliminate many of the non-tetrametric crystals. Your tricorder should warn you. That's an enormous help. Thank you, Lieutenant. It's my honor. Jetzt kann sie sich eigentlich doch wieder bei uns bedanken, ne? Ja, also wir haben eigentlich alles richtig für sie gemacht. Wir haben sie verbessert. Das ist wahr, wir haben sie verbessert. Na gut, ob wir uns auch verbessern werden im Spielen dieses Spiels, das könnt ihr in der nächsten Folge erleben, die wir in Kürze hier hochladen werden. Das soll es für die Folge nämlich erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.